Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramamsa Pradvajikacharya Astatara Satasi Śrīmad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Nityalila Pravristaram Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Anantakota Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Saikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Sri Vrindavan Dham Ki Jai. Mathura Dham Ki Jai. Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai. Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai. Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Śrīmad-Bhāgavatam Ki Jai. Gaura Premanand. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaura Premanand. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're on Canto 10, Chapter 30. What's the verse number? 35 and 36. Which one is on the board? Both. Oh. 35, okay, text 35 and 36. This is the chapter entitled The Gopis' Search for Krishna. И мы сегодня читаем Śrīmad-Bhāgavatam, 50 глава 30, которая называется «Гопи ищут Кришну». И мы сегодня читаем стихи 35-36. Ityevam darshayanchastas. Yeah, gotta get my glasses sorted out here. Sano gopyo vicetasaha yam gopim anayat krishno bihayanaya sriyovane sachamene tadatmanam varistam sarvayoshitam Hitva gopi kamayana mama so bhajate priya ityevam darshayantas chas
Charu Gopyo Vichetasaha Yam Gopim Manayat Krishno Vihayanaya Sriyovane Sachamene Tadatmanam Varistam Sarvayoshitam Hitva Gopi Kamayana Mamaso Bhajate Priya Idyevam Dashayantyas Gopicho Vichetasa Gopyo Vichetasa Yam Gopim Anayat Krishno Yam Gopim Anayat Krishno Vihayanya Strinyovane Vihayanya Shovane Sachamene Tadatmanam Sachamene Tadatmanam Varistham Sarvayoshitam Varistam Savayoshitam Hitva Gopi Kamayana Hitva Gopi Kamayana Mama Saubhajate Priya Mama Sobhajate Priya Итьевам даршайнаясташ Idyevam Dashayantyas Шерургопьо Вичетасах Sarur Gopyo Vichetasaha Ям Гопим Анятат Кришно Yam Gopim Anayat Krishno Виханьях Стриявине Vihayanya Sriyovane Сачамене Тадатманам Sachamene Tadatmanam Вариштхам Сарвайошитам Varistam Savayoshitam Итва Гопи Кама Анья Hitva Gopi Камаяна Kamayana Мам Асау Баджате Приях Mama Sobhajate Priya. Ladies. Ityevam Dashayantyas Saru Gopyo Vichetasa Ям Гопи Манаят Кришно Yam Gopin Anayat Krishno Виханях Стриявине Часа Vihayanya Sriyofane Сачамем Таданаманам Sachamene Tadatmanam Варшахам Сарвайошитам Varistam Sarvayoshitam Хитва Гопи Камаяна Hitva Gopi Kamayana Мама Самбхаджате Прия Manaso Bhajate Priya. Somebody else? One more. Кто-то еще? No takers. Okay, so you want to do the word for word? Матаджи, вон. Oh, No. oh. Yeah. Пословный перевод. Идти так, вам таким образом. Даршаянтья, показывая, та, они, черу, бродили, гопья, гопи, вичетаса, сбитые с толку, ям, которую, гопим, гопи, анаят, он увел, Кришна, Господь Кришна, вихая, оставив, аньяха, других, стрия, женщин, ване, в лесу, са, она, ча, также, мене, посчитала, да-да, затем, адманам, себя, вариштхам, лучший, сарва, из всех, йошитам, женщин, хитва, отвергнув, гопи, гопи, камаяна, которые охвачены вожделением, мам, меня,
Асау, он, баджате, читает, прия, возлюбленный. Okay. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. So, as the Gopis wandered about, their minds completely bewildered, they pointed out various signs of Krishna's pastimes. Перевод и комментарий учеников Шрилы Прабхупады. Пока обезумевшие от любви гопи бродили по лесу, выискивая знаки присутствия Кришны, The particular gopi, who Krishna had led to a secluded forest when he had abandoned all the other young girls, began to think herself the best of women. та гопи, с которой Кришна уединился в лесу, покинув всех остальных девушек, решила, что она лучше всех остальных женщин. My beloved has rejected all the other gopis, she thought, even though they are driven by Cupid himself. Она подумала, мой возлюбленный отверг всех остальных гопи, хотя они и находились во власти Бога любви. He has chosen to reciprocate with me alone. Всем он предпочел меня одну. Purport. Previously, all the gopis had become proud of their association with Krishna and then suddenly lost his association. Комментарий. Прежде все гопи стали гордиться своим общением с Кришной. Как только это произошло, Кришна покинул их. Only Radharani remained with him. С ним осталась лишь Радхарани. Now she has also become proud of that association and will suffer a similar fate. Но теперь и она возгордилась, и потому ее постигнет та же участь. The Lord arranges all this to reveal the gopis' unparalleled devotion for him, a devotion whose intensity fully manifests in a moment's of separation. Господь устроил все это, чтобы явить миру ту беспримесную преданность, которую питают к нему гопи. И преданность эта сильнее всего проявляется в минуты разлуки. All right. So I'm going to read a little something from the Caitanya-charitamrita, which is specifically about this pastime. Я немножко хочу почитать из Чайтанья-чаритамриты, там как раз про эту игру. This is Adilila, chapter 147. Аделила, глава 4 и стих... Sorry, Adilila, chapter 4. Аделила, глава 4, Around about text 147. и стихи где-то 147. It's called The Confidential Reasons for the Appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Глава называется «Сокровенные причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху». So this is getting into the really confidential pastimes of Lord Chaitanya. И здесь описываются очень сокровенные игры Господа Чайтаньи. Krishna coming in the mood of Radharani. Когда Кришна явился в настроении Радхарани. So it's nice to get an overview. Интересно, мы сейчас прочитаем как бы обзор. Krishnadas Kaviraj has given a very deep presentation. И Кришнадас Кавирадж очень глубоко описывает это. So I'm just going to start on text 147. Я начну со 147 стиха. I may just read through it. I may stop and comment. I may read through it, or I may stop also and comment. Я либо буду читать, и в каких-то местах буду останавливаться, что-то говорить. Because the first thing that comes to mind is an English adage that pride comes before a fall. И на ум приходит английская поговорка, которая гласит так, что гордость приходит перед падением. Yeah. So as soon as you become proud, then immediately you're setting yourself up for falling down. И поэтому, если мы как только начинаем гордиться, то тем самым мы подготавливаем свое падение. Pride, of course, that comes from feeling oneself to be the prime object of affection and attraction. И это происходит из-за того, что мы начинаем считать себя тем единственным объектом любви и привязанности. As soon as one gets a little opulence, any of the different kinds of opulences, immediately some feeling that I am special
I'm the number one. I've done better than him. That comes. That's pride. И как только человек обретает какое-то могущество, какие-то достояния разного вида, он сразу начинает думать: о, я особый, я лучше других. So the basis of it, of course, is karma esha krodha. Karma means lust. И на основе этого кама эша крода эша, и кама это значит вожделение. So one has that lusty desire. И у кого есть эти похотливые желания, And if it becomes fulfilled in any manner, then one becomes very proud. и когда если они исполняются насколько-то, то человек начинает становиться гордым. And generally, a proud person doesn't like to hear about anybody else's glories except themselves. И гордый человек, ему обычно не нравится слушать прославление в чей-то другой адрес, нежели в свой. They like to advertise how wonderful a person they are. Им нравится как бы рекламировать то, насколько он замечательный. Oh, they think I'm special. Или думать, что я особенный. So here, but this is, of course, a little different from the material pride. Здесь, конечно, немножко другая ситуация, отличная от материальной гордости. This is prema, Потому что это према, which is the opposite of lust. что является противоположностью вожделения. So lust means I'm trying to satisfy my own desires. И вожделение это значит, я пытаюсь удовлетворить свои желания. And prema means I'm doing everything for Krishna. А према это значит, я делаю все для Кришны. Otherwise, superficially, it may look the same. И внешне это может выглядеть очень похоже. One reads these narrations about Krishna and the Gopis, and they think that it's some kind of material lust. И читая эти описания игры Кришны, мы можем подумать, что это просто материальное вожделение. But actually, it's pure love. Но на самом деле это чисто любовь. The difference being that the Gopis are doing everything for the satisfaction and pleasure of Krishna. И разница состоит в том, что гопи делали все ради удовлетворения Кришны. Whereas a lusty, materialistic person is doing everything for the satisfaction of their own senses. Но обычный похотливый материалист, он делает все ради удовлетворения собственных чувств. So we'll read a little something anyway from, this is text 147, Adi Lila, chapter 4. И это почитаем Чайтанья-чаритамриту, это глава 4, стих 147. So, the beauty of Krishna has one natural strength. Красота Кришны таит в себе особую силу. It thrills the hearts of all men and women, beginning with Lord Krishna himself. Она волнует сердца всех женщин и мужчин, начиная с самого Господа Кришны. It's interesting, it's thrilling Krishna himself. Интересно, что она волнует даже самого Кришну. Their object in seeing Krishna is fulfilled, but Krishna himself has some desire. He has some, a desire to understand what is that feeling that the gopis have when they see me. И у Кришны появилось это желание узнать, что же испытывают гопи, когда видят меня. All minds are attracted by hearing his sweet voice and flute. Всех и каждого чарует его сладкий голос, звук его флейты, Or by seeing his beauty. и его прекрасный облик. Even Lord Krishna himself makes efforts to taste that sweetness. Даже Господь Кришна пытается вкусить этой сладости. So it sounds like Krishna's he's getting increasing satisfaction just from, he looked in a marble bowl with some water, and the beauty, his own beauty struck him as being very wonderful. И эта история, когда Кришна посмотрел на свое отражение, и это отражение поразило его своей красотой. He desired to see more. И он захотел увидеть еще больше. But the gopis, as we'll see, what they experience when they see Krishna is 1,000,000 times more than even Krishna's own enjoyment of himself. Но то, что испытывает гопи, когда видят Кришну, оно в миллион раз больше, нежели то, что Кришна испытывает сам. So, the thirst of one who always drinks the nectar of that sweetness is never satisfied.
Тот, кто постоянно пьет нектар его красоты, никогда не утолит своей жажды. Rather, that thirst increases constantly. Наоборот, она будет только усиливаться. Such a person, being unsatisfied, begins to blaspheme Lord Brahma. Не чувствуя удовлетворения, такой человек клянет Господа Браму, saying that he does not know the art of creating well and is simply inexperienced. упрекая его в неопытности и в неумении созидать. He has not given millions of eyes to see the beauty of Krishna. Он не дал мне миллионов глаз, чтобы взирать на красоту Кришны. He's given only 2 eyes, Он дал мне только 2 глаза, and even those eyes blink. да и те моргают. And how shall we see the lovely face of Krishna? Как же мне насладиться чарующим ликом Кришны? The Gopis said, "O Krishna, when you go to the forest during the day, and we do not see your sweet face, which is surrounded by beautiful curling hair, half a second becomes as long as an entire age for us." Гопи сказали: «О Кришна, когда ты уходишь в лес, и целый день мы не видим тебя, не видим твоего прекрасного лица, обрамленное чудесными кудрями. Даже мгновение тянется для нас, как 1000 лет». We consider the Creator, who has put eyelids on the eyes that we use for seeing you, to be simply a fool. Глядя на тебя, мы принимаемся ругать за глупость Творца, который наделил наши глаза моргающими веками. That verse is from Canto 10, Chapter 31. И этот стих из Śrīmad-Bhāgavatam 10, 31, 15. And again, another quote from the Bhagavatam 10:82. The Gopis saw their beloved Krishna at Kurukshetra after a long separation. И далее тоже стих из Śrīmad-Bhāgavatam 10, 82, 39. На Курукшетре после долгой разлуки гопи увидели своего возлюбленного Кришну. They secured and embraced him in their hearts through their eyes, and they attained a joy so intense that not even perfect yogis can attain it. Глядя на него издали, они поместили его в свои сердца и крепко обняли, ощутив в этом радость, неведомую даже самым совершенным йогам. The Gopis cursed the Creator for creating eyelids that interfered with their vision. Гопи проклинали Творца за то, что он создал веки, мешавшие им смотреть на Кришну. So Krishna is not God, Кришна не Бог, at least according to the Gopis. по крайней мере, если судить по словам Гопи. They don't see that he's God. They have no sense of awe and reverence. Они не видят, что он Бог, у них нет этого благовения и почтения, But they know there must be a God. но они знают, что должен быть где-то Бог. So who is that? И поэтому кто это? Lord Brahma. Господь Брахма. That's as far as they can see in terms of God. What is God? Это настолько, насколько они понимают в терминах Бога, Божественного. They're apparently well versed in philosophy. They're not? They are apparently well versed in philosophy. И видно, что они достаточно хорошо знают философию. They know that Lord Brahma has created this material universe. И они знают, что Господь Брахма, Он сотворил эту материальную But вселенную. going beyond that, then there's Krishna. А за пределами это Кришна. And there's no question of seeing Krishna in terms of being a creator. И это не вопрос в том, что видеть Кришну Создателем. Krishna is simply the cynosure of their eyes. Cynosure means the ultimate vision. Кришна просто является им как бы высшим объектом их видения. They're not very interested in creation, Им не очень интересно творение. and they found some fault with it anyway. И они находят в этом недостаток. That somehow or another, they've been a mistake has been made by Lord Brahma Что это Господь Брахма тут напортачил? because he's given us eyelids, Что Он дал нам эти веки. and when that eyelid blinks И когда происходит моргание, for that 1/11 of a second or something less than that, the gopis become disturbed. Why are you blinking? и что вот это какое-то мгновение, одна часть секунды, на это мгновение, это беспокоит гопи, что они не могут видеть Кришну. So they have no awe and reverence when it comes to Krishna.
И поэтому, когда по отношению к Кришне, у них нет благовения и почтения. Simply that he's so intensely beautiful, they can hardly maintain their life forces. И Кришна чрезвычайно красив. So, translation, there is no consummation for the eyes other than the sight of Krishna. Глаза даны только для того, чтобы лицезреть Господа Кришну. Whoever sees him is most fortunate indeed. И тот, кто его видит, поистине удачлив. And then another verse is quoted, "O friends, those eyes that see the beautiful faces of the sons of Maharaj Nanda are certainly fortunate." Гопи сказали: «О, подруги, великая удача тех, чей взор устремлен к прекрасным лицам двух сыновей Махараджа Нанды». As these two sons enter the forest, surrounded by their friends, driving the cows before them, they hold their flutes to their mouths and glance lovingly upon the residents of Vrindavan. Гоня перед собой коров, они вместе с друзьями удаляются в лес. Они держат у своих губ флейты и с любовью смотрят на жителей Вриндавана. For those who have eyes, we think that there is no greater object of vision. Нам думается, что любой, у кого есть глаза, не найдет лучшего зрелища. And in short purport, Prabhupada says, like the Gopis, one can see Krishna continuously if one is fortunate enough. Небольшой комментарий. Если человеку повезет, он, как и гопи, сможет всегда видеть Кришну. In Brahma Samhita, it is said that the sages, whose eyes have been smeared with the ointment of pure love, can see the form of Shyamasundar Krishna. В Брахма-самхите говорится, что мудрецы, чьи глаза умощены бальзамом чистой любви, всегда видят в своем сердце Шьямасундару, Кришну. Continuously in the center of their hearts. Have you read that? Yeah, I read. This text from Śrīmad-Bhāgavatam, 10th canto 21, was sung by the Gopis on the advent of the Sarat season. А этот текст из Śrīmad-Bhāgavatam 10.21.7 пропели гопи осенью в порой Шарат. And from canto 10, chapter 44, another verse, the women of Mathura said, "What austerities must the Gopis have performed?" И еще стих из Бхагаватам цитируется здесь. Женщины Мадхуры сказали: какой же суровой аскезе должны были подвергать себя гопи? With their eyes, they always drink the nectar of the form of the Lord Krishna, Если они своими глазами всегда могут пить нектар образа Господа Кришны, which is the essence of loveliness and is not to be equal or surpassed. сосредоточие несравненной и непревзойденной красоты. That form is the only abode of beauty, fame, and opulence. Его очарование — единственное вместилище красоты, славы и богатства. It is self-perfect, ever fresh, and extremely rare. Это само совершенство, неувядающее и исключительно редкое. So that was a verse spoken by the women of Mathura when they saw Krishna and Balaram in the arena with King Kamsa's great wrestlers, Mustika and Chanura. Этот текст из Śrīmad-Bhāgavatam произнесли жительницы Мадхуры, когда увидели Кришну и Балараму на арене состязаний перед началом их сражения с Муштикой и Чанурой, могучими борцами Камсы. The sweetness of Lord Krishna is unprecedented, and its strength is also unprecedented. Господу Кришны нет равных в красоте, и никто не сравнится с ним в стиле. Simply by one's hearing of such beauty, the mind becomes unsteady. Достаточно раз услышать о красоте Кришны, чтобы лишиться покоя. Lord Krishna's own beauty attracts Lord Krishna himself. Красота Кришны привлекает даже его самого. But because he cannot fully enjoy it, his mind remains full of sorrow. Но он не может сполна насладиться ею, и потому его одолевают грустные мысли. So he is what he is. He is what he is. И он тот, кем он является. His own beauty attracts himself. И его собственная красота привлекает его самого. But because it's his beauty, he can't reciprocate with it. Но так как это его красота, он не может с ней взаимодействовать. He feels ecstatic in seeing himself. И он чувствует экстаз, видя себя. But to really understand the pleasure that one gets from seeing Krishna, you have to be
objectively observing it. Но для того, чтобы полностью насладиться образом Кришны, нужно смотреть на него снаружи, чтобы он был объектом вашего восприятия. And that's the position of Radharani and the Gopis. И это положение Радхарани и Гопи. Their appreciation of Lord Krishna's beauty is appreciated more than Lord Krishna himself can appreciate. И то, насколько они ценят и красоту Кришны, это намного больше, чем сам Кришна видит свою красоту. So, the conclusion of rasa is extremely deep. Наука о расе чрезвычайно глубока. Only Swarup Damodar knows much about it. Только Сварупа Дамодара знает ее во всей полноте. Anyone else who claims to know it must have heard it from him. Если кто-то еще слывет знатоком этой науки, то лишь потому, что слушал разнесение Сварупы Дамодары. You do the whole thing. All right. For he is the most intimate companion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Самого близкого спутника Господа Чайтаньи Махапрабху. The love of the Gopis is called Ruda Bhava. Любовь Гопи называется Рудха Бхава. It is pure and spotless. It is not at any time lust. Она безукоризненно чиста. Ее ни в коем случае нельзя считать вожделением. So in the purport, Prabhupada says that, as already explained, the position of the Gopis in their loving dealings with Krishna is transcendental. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже объяснялось, положение Гопи в любовных отношениях с Кришной всецело духовно. Their emotion is called Ruda Bhava. Чувство, которое они испытывают, называется Рудха-бхавой. Although it is apparently like mundane sex, one should not confuse it with mundane sexual love, for it is pure and unadulterated love of Godhead. Хотя на первый взгляд эти чувства кажутся похожими на мирскую любовь, их не следует путать с отношением мужчины и женщины в материальном мире. Любовь к Гопи – это чистая, ничем не оскверненная любовь к Богу. Then there's a verse quoted here from Bhakti-rasamrita Sindhu. И далее стих из Бхакти-расамрита Синду. The pure love of the Gopis has become celebrated by the name lust. Чистую любовь Гопи прославляют, называя вожделением. The dear devotees of the Lord, headed by Sri Uddhava, desire to taste that love. Но близкие Господу преданные во главе с Удхавой жаждут вкусить такой любви. Lust and love have different characteristics. Вожделение и любовь также отличаются друг от друга, Just as iron and gold have different natures. как железо и золото. Purport. One should try to discriminate between sexual love and pure love. Sorry. Человеку необходимо попытаться понять различия между плотской и чистой любовью. For they belong to different categories with a gulf of difference between them. Это два разных чувства, имеющих абсолютно разную природу. They are as different from one another as iron is from gold. Между ними такая же пропасть, как между железом и золотом. The desire to gratify one's own senses is calm or lust. Желание удовлетворять собственные чувства именуется камой, вожделением. But the desire to please the senses of Krishna is prem, love. А желание удовлетворять чувства Господа Кришны называется премой или чистой любовью. And there's a quote here, it says that the revealed scriptures describe pure love as follows. Комментарий. Чистая любовь описана в шастрах так. If there is ample reason for the dissolution of conjugal relationship, and yet such a dissolution does not take place, such a relationship of intimate love is called pure. Если любовные отношения сохраняются, несмотря на серьезные причины для разрыва, их считают чистыми. So the predominated Gopis were bound to Krishna by such love. Гопи всецело зависели от Кришны и были связаны с ним узами чистой любви. For them, there was no question of sexual love based on sense gratification. Они и думать не могли о плотской любви, основанной на желании чувственных наслаждений. Their only engagement in life was to see Krishna happy in all respects, regardless of their own personal interests.
Единственный смысл их жизни — видеть Кришну счастливым во всех отношениях, при этом они никогда не думали о собственных интересах. They dedicated their souls only for the satisfaction of the personality of Godhead, Sri Krishna. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы доставлять удовольствие личности Бога Шри Кришне. There was not the slightest tinge of sexual love between the Gopis and Krishna. Поэтому в отношении Гопи и Кришны нет даже намека на плотскую любовь. The author of Caitanya-charitamrita asserts with authority that sexual love is a matter of personal sense enjoyment. Автор Шри Чайтанья-чаритамриты однозначно утверждает, что мирская любовь сводится к эгоистическому удовлетворению чувств. All the regulative principles in the matter of pertaining to desires for popularity, fatherhood, wealth, and so on are different phases of sense gratification. В основе всех ведических предписаний, позволяющих человеку обрести славу, детей, богатство и так далее, лежат все те же чувственные наслаждения. Acts of sense gratification may be performed under the cover of public welfare, nationalism, religion, altruism, ethical codes, biblical codes, health directives, fruitive action, bashfulness, tolerance, personal comfort, liberation from material bondage, progress, family affection, or fear of social ostracism or legal punishment. But all these categories are different subdivisions of one substance, sense gratification. Жажду этих наслаждений можно прикрывать заботой о благе общества, национализмом, религией, альтруизмом, этикой, библейскими заповедями, заботой о здоровье, кармической деятельностью, благопристойностью, терпимостью, заботой о личном благополучии, стремлением к освобождению от материального рабства, прогрессом, привязанностью к семье, страхом общественного осуждения или законопослушностью. И тем не менее, за всем этим будет стоять лишь одно – тяга к чувственным удовольствиям. So that's quite a lengthy list of things that people aspire for improving their own situation. И это достаточно подробный список того, к чему обычно люди стремятся для того, чтобы улучшить свое собственное положение. All such good acts are performed basically for one's own sense gratification. Любая благочестивая деятельность в этом мире продиктована главным образом корыстными побуждениями. For no one can sacrifice his personal interests while discharging these much advertised moral and religious principles. И никто не станет жертвовать своими интересами даже ради самых популярных моральных и религиозных идей. So people like to aspire for that, to be known as a good person, a religious person. They do so many sacrifices to please God, but it's really just for their own gratification. И люди стремятся прослыть благочестивым человеком, хорошим человеком, они совершают какие-то жертвоприношения, но на самом деле это все для того, чтобы доказать всем, это все для себя. But above all of this is a transcendental stage, which one feels himself to be only an eternal servitor of Krishna, the absolute personality of Godhead. На духовном же уровне человек выше подобной корысти, и свой собственный долг он видит в вечном служении Кришне, абсолютной личности Бога. All acts performed in this sense of servitude are called pure love of God, because they are performed for the absolute sense gratification of Sri Krishna. Всякая деятельность, проникнутая таким духом, называется чистой любовью к Богу. Ее единственная цель – достоить удовольствия Шри Кришне. However, any act performed for the purpose of enjoying its fruits or results is an act of sense gratification. А действие, совершаемое ради собственного наслаждения, есть не более чем проявление вожделения. Such actions are visible sometimes in gross and sometimes in subtle forms. Иногда такие действия совершают открыто, а иногда пытаются завуалировать. So that's what we get from our acharyas by their words and by their deeds. И это то, что мы получаем от наших ачарьев в их словах и в их поступках. That they teach us how to do everything selflessly. Что учитель, он должен делать все бескорыстно. Nothing done for one's own gratification,
but everything done as an offering for the pleasure of the Supreme Lord. Он не делает ничего ради собственного наслаждения, но все, что он делает, это делается ради удовлетворения Верховного Господа. So that's very rarely found in this material world. И это очень редко мы видим в материальном мире. Everyone has some kind of sense gratification at heart, У всех есть какие-то планы на чувственное наслаждение, driven by lust. которые побуждаемы вожделением. Yeah, so even when they appear to be good men, pious men, religious men, but still they have that desire for recognition, fame, opulence, etc. И даже если человек внешне может быть благочестивым или хорошим человеком, но у него все равно остается это желание славы, признания, богатства. The object of lust, therefore, is only the enjoyment of one's own senses. Вожделение толкает к удовлетворению собственных чувств. But love caters to the enjoyment of Lord Krishna. А любовь вдохновляет дарить наслаждение Господу Кришне. Thus it is very powerful. Поэтому она таит в себе огромную силу. So you might reach some check or inhibition of ordinary lust or the results of lust. We may reach some limit of ordinary lust or love, not love. Мирская любовь, то есть вожделение, у него всегда есть границы. But there's no boundary for the expression of love between Krishna and his devotees. Но для проявления любви между Кришной и преданных никаких границ не существует. Krishna is unlimited in his capacity to reciprocate with untold numbers of living beings. И Кришна, он не безграничен в своих возможностях отвечать бесконечному количеству живых существ. There's no limit to the love that they have for Krishna. А у них нет никаких ограничений в той любви, которую они могут испытывать к Кришне. And Krishna is competent to be able to satisfy that love that they have. И Кришна компетентен в том, что он может удовлетворить эту любовь, которая есть у живых существ. So this is real satisfaction. И это истинное удовлетворение. It sounds contrary that you give up the desire for satisfaction in order to get satisfaction. И звучит очень противоречиво, что для того, чтобы получить удовлетворение, нужно отказаться от желания удовлетворения. Because their satisfaction depends entirely on Krishna's reciprocation with them. Потому что их удовлетворение зависит полностью от их отношений с Кришной. So, going on, text 169. Social customs, scriptural injunctions, bodily demands, fruitive action, shyness, patience, bodily pleasures, self-gratification, and the path of Varnashram Dharma, which is difficult to give up. The Gopis have forsaken all of these. Ради служения Господу Кришне гопи забыли обо всем, о людских обычаях и заветах Писаний, о потребности тела и своих обязанностях, о скромности, терпении и телесных удовольствиях, о своей корысти и о пути Варнашрама-дхармы, от которого так непросто отказаться. It's interesting that he mentions Varnashram Dharma, which is very difficult to give up. И здесь упоминается о том, что от Варнашрама-дхармы очень сложно отказаться. Varnashram Dharma is the closest that you can get to perfection in the material world. Потому что Варнашрама-дхарма является самым высшим положением, самым близким к совершенству положения в материальном мире. If it's executed properly, as it should be, then complete happiness and success is guaranteed. Потому что если правильно следовать ей, то максимальное счастье и успех, они гарантированы. When Lord Ramachandra came back from exile and he approached Ayodhya, Когда Господь Рамачандра вернулся из изгнания и прибыл в Айодхью, he stopped outside the city он остановился перед городом and he wouldn't enter и не вошел туда, until they could assure him that everybody was following the Varnashram system. Да и он не входил до тех пор, пока ему не подтвердили то, что все в городе следуют системе Варнашрамы.
he said that if there was even one person that was not following Varnashram, he would not enter the city. Потому что Господь Рама сказал, что если есть хотя бы одна личность, которая не следует варнашами, он не войдет в город. And when Lord Ram left this earthly abode to go back to the spiritual Ayodhya, all the citizens went with him. И когда Господь Рама оставил Айодхью и вернулся в свою духовную обитель, то все жители Айодхи пошли с ним. Nobody was left behind. То есть никого не оставили. Because when he was sent into exile, he had to go by himself or with Lakshman and Sita. В то время как в изгнание он пошел только он один вместе с Ситой и Лакшманом. But when he wound up his pastimes in the earthly plane, everybody went back to Godhead with him. Но когда он завершил свои земные игры, все вернулись с ним назад в духовный мир. So even that perfection, this is overshadowed by the affection that the Gopis have for Krishna. Но даже это совершенство, оно как бы теряет свою красоту и привлекательность в свете любви, которой обладали гопи Кришны. The Gopis have forsaken all of these, along with their families, and suffered their relatives' punishment and scolding just for the sake of serving Lord Krishna. И гопи оставили все это, оставив своих близких, и не побоявшись их кары и упреков, они с любовью служат Кришне, чтобы дарить ему радость. They render loving service to him for the sake of his enjoyment. И они служат Кришне, чтобы дарить ему радость. That is called firm attachment to Lord Krishna. Такова сильная привязанность к Господу Кришне. It is spotlessly pure, Она безупречно чиста, like a clean cloth that has no stain. подобно новой, ничем не запятнанной одежде. So in the purport, the author of Caitanya-charitamrita advises everyone to give up all engagements of sense gratification. Комментарий. Автор Шри Чайтанья-чаритамриты советует каждому оставить чувственные наслаждения. And like the Gopis, dovetail oneself entirely with the will of the Supreme Lord. И подобно гопи жить в полном согласии с волей Верховного Господа. That is the ultimate instruction of Krishna in the Bhagavad Gita. К этому призывает и заключительное наставление Кришны в Бхагавад-гите. We should be prepared to do anything and everything to please the Lord, even at the risk of violating the Vedic principles or ethical laws. Нужно быть готовым на все ради удовольствия Господа, даже если для этого придется поступиться принципами вед или законами нравственности. That is the standard of love of Godhead. Таков эталон любви к Богу. Such activities in pure love of Godhead are as spotless as white linen that has been completely washed. Деятельность, проникнутая совершенной любовью к Богу, безупречно чиста, как белоснежное, только что выстиранное полотно. Srila Bhaktivinoda Thakur warns us in this connection that we should not mistakenly think that the idea of giving up everything implies the renunciation of duties necessary in relation to the body and mind. В этой связи Шрила Бхактивинода Такур предостерегает нас от ошибочной мысли, будто отказ от всего подразумевает отказ от обязанностей, относящихся к телу и уму. Even such duties are not sense gratification if they are undertaken in the spirit of service to Krishna. Исполнение таких обязанностей не будет относиться к чувственным наслаждениям, если делать это в духе служения Кришне. In other words, in the name of becoming more and more Krishna conscious, one retreats from interaction with the public or other devotees, and one, where is it? We should not mistakenly think the idea of giving up everything implies the renunciation of duty necessary in relation to the body and mind. So we should not withdraw in the name of devotional service. То есть здесь говорится о том, что под именем преданного служения нельзя оставлять свои обязанности, общение с преданными и свои обязанности, связанные с телом и умом. I'm chanting 64 rounds, no need to do anything else. Ну вот все, я сейчас 64 круга повторяю, поэтому мне больше ничего делать не надо. The Sahajis, they say like that. И сахаджи, они так говорят. You go out and preach, that's
less. Идти проповедовать — это что-то ниже, более низкое. Sit down in one place and make a show of chanting, oh, now I'm a big sadhu. А сидеть на одном месте и делать шоу из постоянного воспевания, то, о, я большой саду. Bhaktivinoda Thakur was very critical of such pseudo devotees. И Бхактивинода Такур очень критично относился к таким псевдопреданным. Yeah. If one is actually Krishna conscious, then like Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, very active in enlightening the ordinary conditioned souls about their real true position as Krishna's servants. Но правильная деятельность, например, показали Шрила Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада, которые очень активно просвещали обусловленные души об их истинном положении, об их отношениях с Кришной. It's not easy to give up the body and the mind. И очень сложно оставить эту платформу тела и ума, Unless one is very, very advanced. если человек только не является очень продвинутым. But even then, for the satisfaction of Krishna, the pure devotees traverse the surface of the earth up to the point of completely burning out the bodily and mental energy in the service of the Lord. Но даже в этом случае преданные продолжают совершать свои обязанности до тех пор, пока они не сжигают эту всю энергию в служении Кришне. So, because there's a lot of stuff that Bhaktivinoda Thakur, in re-establishing the validity of the Vaishnava Dharma, he had to educate people in what was real love and what was false. Потому что Шрила Бхактивинода Такур потратил очень много сил на восстановление того, что является истинной религией и что такое истинная любовь, а что ложная любовь. He challenged so many different groups of pseudo-Vaishnavas. И он бросил вызов многим группам псевдо-вайшнавов. There's one book with 13 different manifestations of adharma. И 13? 13? 13. И там есть книга, описывает эти 13 разных видов безбожия или адармы. Prakriti Sahajya and all such things. Покрита Сахаджи и другие. Yeah. So one has to be guided by those who are truly on the platform of pleasing Krishna by their words, minds and deeds. И человек должен быть под руководством того, кто по-настоящему находится на этом уровне, когда он стремится удовлетворить Кришну своим телом, умом и речью. So, translation. Therefore, lust and love are quite different. Поэтому между вожделением и любовью есть огромная разница. Lust is like a dense darkness, Вожделение подобно непроглядной тьме, but love is like the bright sun. а любовь яркому свету, яркому солнцу. There is not the slightest taint of lust in the Gopis' love. Таким образом, в любви гопи нет и тени вожделения. Their relationship with Krishna is only for the sake of his enjoyment. Их отношения с Кришной имеют единственную цель — доставить ему удовольствие. So one has to follow in the footsteps, but not imitate the great devotees. И важно понимать, что мы должны следовать по стопам возвышенных преданных, а не имитировать их. When we were in Los Angeles in 1976, then this whole group of devotees, when Prabhupada arrived there, they were all studying, or they had some secret studying group. They were nicknamed the Gopi Baba Club. И когда мы приехали со Шрилой Прабхупадой в 1976 году в Лос-Анджелес, там оказалась группа секретного изучения книг Шрилы Прабхупады, которая называлась Гопи Клуб. And they were specifically studying Prabhupada's books, but particularly the activities of Krishna and the Gopis. И они изучали ту часть книг Шрилы Прабхупады, где описаны игры Кришны с Гопи. Prabhupada became very angry when he heard about it. И Шрила Прабхупада очень разгневался, услышав об этом. And he had a meeting in his rooms. He called all the leaders. И он устроил встречу и позвал лидеров этих. And when they tried to defend the situation by telling Prabhupada that, first of all, they were only reading Prabhupada's books.
И они, когда попытались защитить себя, они сказали, ну, мы же читаем ваши книги. And they were not trying to imitate the Gopis, they were just trying to develop the same desire as the Gopis. И что мы не пытаемся имитировать гопи, мы пытаемся развить те же желания, что были у гопи. Prabhupada banged his table. Но Прабхупада стукнул кулаком по столу. First deserve, then desire. Вначале заслужи, потом желай. In the conditional stage of existence, neophyte devotees, there's no question of following and imitating the Gopis. Что в обусловленном существовании на стадии неофита нет и вопроса об имитации или следовании за гопи. He said, as long as there is any hint of material desire, sense gratification, then it's not possible to understand these activities of the Gopis with Krishna. До сих пор, пока сохраняется даже маленький оттенок желания чувственных наслаждений или вожделения, нет никакой возможности понять эти положения гопи. Yeah. First deserve, then desire. Вначале заслужи, а потом желай. So we'll go on a little bit here. So another verse. This is from the Bhagavatam. O dearly beloved, your lotus feet are so soft that we place them gently on our breasts, fearing that your feet will become hurt. И тут еще стих из Бхагаватам. «О, дорогой возлюбленный, твои лотосные стопы столь нежны, что мы с великой осторожностью водружаем их себе на грудь, боясь причинить тебе боль». Our life rests only in you. В тебе вся наша жизнь. Our minds, therefore, are filled with anxiety that your tender feet might be wounded by pebbles as you roam about on the forest path. Поэтому нас беспокоит, что камешки на лесной тропе, по которой ты идешь, могут поранить твои нежные стопы. So, that verse was spoken by the Gopis when Krishna left them in the midst of the Rasa Leela. Этот текст из Śrīmad-Bhāgavatam произнесли гопи, когда Кришна покинул их в разгар танца раса. Translation. The Gopis do not care for their own pleasure or pains. Гопи не заботятся о собственном счастье или горе. All their physical and mental activities are directed toward offering enjoyment to Lord Krishna. Все их мысли и поступки посвящены лишь удовольствию Кришны. They renounced everything for Krishna. Ради Кришны они отреклись от всего. They have pure attachment to giving Krishna pleasure. Они искренне и чисто стремятся дарить наслаждение Кришне. Oh, my beloved Gopis, this is from Canto 10, Chapter 32. Oh, my beloved Gopis, you have renounced social custom, scriptural injunction, and your relatives for my sake. Это еще стих из Бхагаватам, 10 песни, 32 главы. «О, мои возлюбленные гопи, отвергшие ради меня общепринятые порядки и наставления Писаний, I disappeared behind you only to increase your concentration upon me. я скрылся от вас только для того, чтобы вы еще глубже погрузились в мысли обо мне. Since I disappeared for your benefit, you should not be displeased with me." Не держите на меня обиды, ведь я исчез ради вашего же блага». So, again, this is the most exalted stage of love of Godhead. И опять же мы говорим о самом возвышенном уровне любви к Богу. You can't particularly single out that one section of the Bhagavatam, 10th canto, and relish it, unless you're completely pure at heart. Нельзя взять и полностью насладиться этой частью Śrīmad-Bhāgavatam, если ваше сердце не полностью чисто. It can only be appreciated by one who has absolutely no material aspiration. Это может оценить только тот, у кого нет никаких материальных устремлений. You can copy, but it'll be a failure. Это можно попытаться скопировать, но это приведет к Just падению. like in 1975, one of Prabhupada's disciples in America, Odolomi, he was told that he was going to die very soon. Как в 1975 году один ученик Шрилы Прабхупады, ему сказали, что он скоро умрет. So he got his mind made up that he had to come to Mayapur and just chant until he left his body. И он решил, что он приедет в Майяпур и будет воспевать до оставления своего тела.
So he wanted Prabhupada to give him Babaji initiation. И он попросил, чтобы Шрила Прабхупада дала ему посвящение в Бабаджи. Prabhupada didn't have any Babajis. У Прабхупада не было Бабаджи, He was the first и он one. был первым, He was the last one и also. последним тоже. That was in July of 75. Это было в июле 75-го. So when Prabhupada came here to Mayapur in 1976, in January, Шрила Прабхупада приехал в январе 76-го в Майпур, he asked, so where is our Odalomi Maharaj? и он спросил, где наш Адаломи Махарадж? So they said that he had come to Mayapur. Он приехал в Майпур, And somehow or another he met one doctor. и когда он приехал в Майпур, он встретился с доктором, And that doctor said, no, you're not going to die so soon. и доктор сказал ему, ну, ты не так скоро умрешь. He was chanting 64 rounds every day. И он каждый день повторял 64 круга, He did it for several months. и несколько месяцев это делал. Then when he was told by the doctor, no, you're not going to die so soon, А когда он встретился с этим доктором, который сказал ему, что ты не так скоро умрешь, that was it. то это все. He immediately returned to America, Он вернулся в Америку, rejoined his family, вернулся к семье, and the last that they had heard of him was that he was surfing on the waves of California. и последнее, где его видели, он катался на серфинге где-то в Калифорнии. So you can make a show of chanting, То есть он показал эту, сделал из этого как бы make a спектакль, show of воспевание, a show of being a big devotee, fully surrendered. что это была просто показуха, что великий преданный полностью предан Господу. But what we are will eventually be seen. Но кем мы на самом деле являемся, это проявится. You can't fool Radha and Krishna. Мы не можем обмануть Раду и Кришну. Therefore, one has to very carefully follow the path as given by the Mahajans. Поэтому человек очень осторожно и внимательно должен следовать пути, которым дали нам Махаджаны. And as a natural course of advancement, gradually one can come to this stage. И это постепенно и естественно человек может прийти к этому уровню. But if one imitates, then your spiritual life will be ruined. Но если человек будет имитировать, то это его духовной жизни придет конец. So, Lord Krishna has a promise. Lord Krishna has a promise from before to reciprocate with his devotees according to the way that they worship him. Некогда Господь Кришна пообещал своим преданным отвечать им взаимностью согласно тому, как они поклоняются Ему. Quote, in whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Everyone follows my path in all respects, O son of Prita. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Anybody know that verse? Это очень известный стих. Anybody? Кто-то знает этот стих наизусть? Simple, well, very well known verse. Это очень известный стих. I can't hear a thing. He said this is the 11th verse of the 4th chapter. Yes, very good. Да, очень хорошо. Krishna was never ungrateful to the gopis. Комментарий. Кришна никогда не проявлял неблагодарности по отношению к гопи. For as he declares to Arjuna in this verse from the Bhagavad Gita 4:11, Ибо в приведенном здесь стихе из Бхагавад-гиты 4.11 he reciprocates with his devotees in proportion to the transcendental loving service that they render unto him. он говорит Арджуне, что отвечает взаимностью своим преданным, сообразно тому, с какой любовью они служат ему. Very important. Очень важно. It's a reciprocation. It's not all one way. То есть это взаимообмен, взаимоотношения, это не только игра в одни ворота. We give to Krishna, he returns. То есть мы даем что-то Кришне, а Кришна отвечает. And as Prabhupada sometimes said, if you take one step to Krishna, he'll take 10 steps to you. И Шрила Прабхупада часто говорил, что мы делаем один шаг к Кришне, а Кришна делает 10 шагов к вам. Just some little austerity. Actually, no austerity. Just there may be a little austerity involved, but it's not really austerity for a devotee. И что на самом деле это может показаться небольшой аскезой, но на самом деле это никакая не аскеза. But
whatever they do to try to do for the satisfaction of the Lord, he recognizes that, even the smallest thing. И все, что они делали ради удовольствия Господа, даже что-то маленькое, то Кришна видит это и замечает. Just as Lord Ramachandra, when they were building the Ram Setu, the bridge to Lanka, Когда Господь Рамачандра видел, когда строился этот мост на Ланку, so Hanuman lifting mountains, throwing into the sea to make a bridge. и Хануман, он бросал горы, строя этот мост. Now I was told it was some versions I've read, they say it was a spider that was there, И там разные истории, я слышал, там была какая-то история, там паучок, and other versions I've read, it was a squirrel. а другая версия, там белка. Whatever he was, compared to Hanuman, is practically nothing. Ну, не имеет значения, кто бы это ни был, по сравнению с Хануманом это практически его не видно. And Hanuman didn't want him to get squashed flat, А Хануман не хотел его раздавить, so he was telling him to stand to the side. и он ему сказал, ты тут в сторонке постой. He was also trying, this creature, he was throwing dust onto the water to help build the bridge. А это живое существо, он как-то пытался какие-то песчинки бросить тоже, чтобы построить этот мост. So Hanuman told him, keep out the way. И Хануман ему сказал, не, уйди с дороги. But Lord Ramachandra said, no, he's doing as much as he can, so his service is as valuable to me as your services. Но Господь Рамачандра сказал, что он делает все, что он может, и поэтому его служение дороже, настолько же дорого мне, как и твое. So everyone follows the path that leads toward him. Каждый следует путем, ведущим к Господу. But there are differing degrees of progress on that path. Но все находятся на разных этапах этого пути And the Lord is realized in proportion to one's advancement. и познают Господа в соответствии со своим духовным уровнем. The path is one, Путь один. but the progress in approaching the ultimate goal is different. Но от конечной цели каждого отделяет разное расстояние. And therefore, the proportion of realization of this goal, namely the absolute personality of Godhead, is also different. Поэтому и степень осознания цели абсолютной личности Бога тоже в каждом случае разная. The Gopis attained the highest goal. Гопи достигли высшей цели. And Lord Chaitanya affirmed that there is no method of worshipping God higher than that followed by the Gopis. И Господь Чайтанья подтвердил, что нет более возвышенного поклонения Богу, чем тот, которым следовали гопи. So, we'll stop. There's lots more, but it's already getting late. So just as a last footnote here, he just, right, so we just did that verse, in whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. И мы вот сейчас прочитали этот стих, что как человек предается мне, я так его и вознаграждаю. Everyone follows my path in all respects. Каждый во всем следует моему путем, и Сантритхи. In the next verse, that promise has been broken by the worship of the Gopis, as Lord Krishna himself admits. Однако Кришна сам признается, что не смог исполнить свое обещание в ответ на поклонение гопи. O Gopis, I am not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. О гопи, даже за всю жизнь Брахмы я не смогу отплатить вам за ваше чистое бескорыстное служение. Your connection with me is beyond reproach. Ваша связь со мной выше любых упреков. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, Ведь вы поклонялись мне, разорвав семейные узы, which are difficult to break. столь дорогие сердцу каждого. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. Пусть же ваши славные дела и будут вашим воздаянием. So that verse was sung by Krishna when he returned to the Gopis upon hearing their songs of separation. Этот стих из Śrīmad-Bhāgavatam произнес Шри Кришна, когда услышал, как гопи пели в разлуке с ним. So he's telling me there's nothing I can do to
reward you more than you've already got just by being with me. И Кришна говорит, что я ничем не могу отплатить вас, наградить вас чем-то еще, кроме как тем, что вы находитесь со мной. Okay, so we'll finish that for today. Остановимся здесь. Does anybody have any quick questions? У кого-то, может, какие-то быстрые вопросы? Yes. Хари Кришна, 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 Хари. Спасибо. Гопи брали Кришну, помещали его в уголке своего сердца. Там, мой учитель говорит, есть пространство в сердце. Помещали в уголке этого сердца и одевали одеялом любви, как мать одевает, и покрывали одеялом любви, как мать покрывает ребенка. Хари Кришна. This is not the question. This is like a comment. She said when the Gopi they saw Krishna, they invite him in their heart and cover him with like a blanket of love. How the mother is covering her child. Yeah, that's all right. Nice. Yes. Prabhu. Got the microphone. Могу вопрос задать? Prabhu. Mataji was asking. All right. Спасибо большое за лекцию. Я бы хотела спросить, а что имел в виду Шрила Прабхупада, когда где-то в 1972 году писал письмо о том, что пора кипятить молоко в нашем обществе? Можно погромче, там чуть поближе. Что имел в виду Шрила Прабхупада, когда писал в письме, что пора кипятить молоко в нашем обществе? Mataji is asking what Prabhupada meant when he said in 72? When he said in 72 that it's time to boil the milk. Well, what happens when you boil milk? Ну а что происходит, когда вы кипятите молоко? What happens? It boils down? Yes, you make it into condensed milk. Это получается сгущенное молоко. Yeah, if you get pasteurized milk, they put it in small cans. И вот, например, это пастеризованное молоко, его в такие банки закатывают. And then you boil that. И потом варят. So the milk inside becomes thicker, thicker, thicker. И молоко внутри, оно становится все гуще и гуще. And when you stop boiling and open it, it's like thick caramel. Like, is that? Well, yeah. It's like very thick sludge, but very sweet, super sweet. И когда оно как бы уварилось, оно становится такой вареной карамелью, очень сладкой, очень, очень густой. So boil the milk. It means that you should intensify your devotional service and your devotional activities, so that gradually it becomes just like caramel, very sweet and wonderful. И поэтому суть в том, что это нужно интенсифицировать свое преданное служение, чтобы постепенно преданное служение стало очень, очень сладким и очень приятным. Yeah. So in the process of making condensed milk, caramel, then you have to keep boiling it. Gradually it gets thicker and more palatable. Потому что каков процесс как бы делать это сгущенное молоко? То есть это постепенно его уваривать. So otherwise, if you add, as many of you know that buy milk locally here, when they come with the buckets to the door, we all know that it's not real milk. Потому вы все, живущие здесь, знаете, что если молочник приходит вам с этим ведром молока, то там не настоящее молоко. Yeah, you know, the Gopis. Все эти гоши. We've had the same guy coming for 25 years. У нас 25 лет один тоже человек к нам приходит. So they bring most of it's milk. И они вот приносят молоко, в основном это молоко. But they water it down. Но оно разбавленное.
So when you drink that, you think you're drinking real milk, but it's milk, but it's not so dense. И это молоко, и вы думаете, что вы пьете молоко, но это молоко не настолько концентрированное. So boil the milk means intensify your activity, more concentration, more meditation, more chanting, more book distribution. И Whatever activities that you've been given, if you do that with more and more attention, then you get that result, that caramel, that very sweet taste. И уваривать молоко, это скипятить молоко, значит, что совершать эту деятельность, распределение книг, медитация, поклонение с еще большим вниманием, чтобы это привело к увеличению этого вкуса, чтобы оно стало более густым. So there was a point when the movement started spreading quite rapidly. И был момент, когда движение начало распространяться очень быстро. And Prabhupada became a little concerned И Прабхупада стал немного обеспокоенным, because the BBT was developing very rapidly. потому что BBT очень быстро расширялось. The Bhagavatam was coming out regularly. Бхагаватам выходил регулярно. Chaitanya-charitamrita was, around that time, 72, 73. Prabhupada was halfway through about. И Шрила Прабхупада как раз где-то в 1972 году уже половину Чайтанья-чаритамриты He'd done the Krishna book summary study, Кришна бук вышла, это обзор 10-й песни. teachings of Lord Chaitanya. Учение Гос Чайтаньи. So Prabhupada was producing so much volumes of literature, Шрила Прабхупада как бы выдавала тома книг. and he introduced the system as we do at every temple where we have Bhagavatam class every morning. И Шрила Прабхупада ввел эту систему, которая у нас сейчас по всем храмам, это And утренний in Бхагаватам. those days, Prabhupada said every evening you should have Bhagavad Gita class also. И Шрила Прабхупада также сказал, что по вечерам должна быть лекция по Бхагавад-гите. He started installing a lot of deities, 71, 72, 73 onwards. 72, 73 и далее Шрила Прабхупада установил очень много божеств. But he was aware of the fact that a lot of his disciples were not studying the books. Но он отлично понимал, что большинство его учеников не изучают книги. He said the problem is that you're good at selling the books, but you don't read them. И Прабхупада сказал, проблема-то в том, что вы хорошо продаете эти книги, но вы сами их не But читаете. I'm writing these books for you, Но я пишу их для вас. not the outsiders. This is for my disciples. Но не для людей снаружи, это для моих учеников. So he wanted us to focus on his books, really read them seriously every day. That way you intensify, make this caramel. И он хотел, чтобы мы сконцентрировались на его книгах, очень серьезно изучали их каждый день, и это приведет к этому нашему, интенсификации нашего служения, чтобы мы действительно карамелизировались. He didn't want the movement to spread, but with no substantial philosophy behind it. И он не хотел, чтобы движение распространялось без серьезной поддержки философии. Yeah. He appreciated, of course, that we were going out every day on Sankirtan. Конечно, он очень ценил, что каждый день мы выходили на Санкиртану. But still he wanted us to spend at least, I think the formula was 2 hours in the morning for japa. И была эта формула, насколько я помню, 2 часа утром на джапу, 2 hours for studying Bhagavatam, 2 часа на изучение Бхагаватам, and then in the evening another 2 hours studying Bhagavad Gita. и вечером еще 2 часа на изучение Бхагавад-гиты. That way. So we have to see what sadhana that we practice that is boiling the milk. Поэтому мы должны видеть то, что та садхана, которую мы совершаем, это есть это кипячение молока. But if you just superficially go through it and you don't really deeply study anything, then that's not very good. Но если мы что-то поверхностно делаем и не понимаем, что мы на самом деле, не поуглубляемся, то это не принесет блага. It's like making the milk very thin. Это просто как бы разбавляет молоко. You add some water to it so it looks like milk, but is it really milk? И поэтому как добавление воды в молоко выглядит как молоко, но молоко ли это? All right? Нормально? Last question.
In the last chapter, the Gopis refer to Krishna as the supreme controller. В конце главы гопи обратились к Кришне как к верховному контролирующему. In another place, they say you're situated within everyone's heart. А в другом месте они сказали, ты пребываешь в сердце каждого. So is you said the Gopis don't really know that Krishna's God. It sometimes seems, sometimes they say things like they do know he's God. И вы в лекции сказали, что гопи, они не понимают того, что Кришна Бог, но из этих слов иногда видно, что иногда они понимают. And we know they're Vedic scholars that became Gopis. И мы знаем, что эти ведические мудрецы, они стали гопи. So do they know he's God, or they just Sometimes. refuse not to know he's God? Sometimes, but it gets in the way. И вопрос в том, что так они понимают, что он Бог или нет. Ну, иногда понимают. Mother Jasoda looking into Krishna's mouth. Как мама Ишода, она посмотрела в рот Кришны. She sees the whole cosmic manifestation in Krishna's mouth. И она увидела все космическое проявление во рту Кришны. And it bewildered her. И это полностью обескуражило. She forgot the Leela that she was enacting with Krishna and the other boys. Она забыла об этой всей лилии, в которой она участвовала с Кришной и другими мальчиками. They were making some mischief, so they thought they'd get Krishna into trouble. Потому что Кришна там напроказничали, и его мальчики решили ему устроить. So they told Mother Jasoda, just see Krishna's eating dirt. И поэтому они наговорили маме Ишоде, посмотрите, он ел землю. And his reply was, no, I wouldn't, I'm not doing. Он говорил, нет, я ничего не ел. So then she said, all right, let me see. Я говорю, давай посмотрим. So she was looking in his mouth, expecting to see some dirt. И она заглянула ему в рот, желая увидеть там какую-то землю. But she got a bit more than she bargained for. Но она получила намного больше, чем она ожидала. Got the whole cosmic manifestation. Она увидела все это космическое проявление. But that's bewildered her, spun around. Ну, это просто сбило ее с толку. She couldn't relate to him as baby Krishna anymore because it's such a vast form. И она не могла уже относиться к нему как к своему маленькому Кришне, потому что это такая огромная форма. So for a few seconds, Krishna displayed that. И на несколько секунд Кришна явил это. Then Yogamaya shut it down. Но потом Йога-майя закрыла это. And she went back to being Krishna's mother. И она вернулась в свое положение мамы Кришны. Rather than Krishna's worshipper. Вместо того, чтобы быть тем, кто поклоняется Кришне. So sometimes Krishna does that just to have a bit of fun. Поэтому Кришна иногда так делает, чтобы повеселиться. But as far as Krishna being with the Gopis, in the spiritual world, there's no super soul. Да, например, как Кришна находится с гопи в духовном мире нет сверхдуши. In the material world, you have Shri Vishnu. В материальном мире есть Шри Вишну. But in the spiritual world, everything is Krishna himself. Но в духовном мире все есть Кришна. Yeah. So Krishna's not in the heart of the Gopis. He's right, stood in front of them. Поэтому Кришна там не в сердце гопи, он прямо перед ними находится. He's dancing with them. Он танцует с ними. He's kissing them. Он их целует. Having so many playful pastimes. Они проявляют эти удивительные игры. So Krishna's not in the heart in Goloka Vrindavan. И на Галоке Вриндаване Кришна не находится в сердце. In the material world, Shri Vishnu is here, not in the spiritual. Это в материальном мире Кашая Вишну находится в сердце каждого, но в духовном мире его нет. All right. Нормально? Srila Prabhupada ki jai.